Their strategy 전략 바꿨습니다. Now they're 우리는 평화 통일 단체 이라고 합니다. So they have easier time to lobby and influence media. 예, 좀 한국말도 좀 말씀 잘해 주셨는데 과거에 그 친북 세력이 커져가지고 미국에서 목소리가 커졌기 때문에 그리고 이 사람들이 이제는 공개적으로 친북 활동을 하기 때문에 그래서 이 사람들이 옛날에는 옛날과 달리 좀 대담해져가지고 전위 세력들을 활동하고 있고 그 로비에 미국 정부를 향한 로비에도 크게 활동을 하고 있습니다. Although these pro-North front groups, the 평화 통일 groups in the U.S., collaborate and have same goal and even same member as the 꼴통 정북 groups, these front groups are more effective and more influential because they recruit 쓸모 있는 바보들, useful idiots, and they gain support even from some respectable and high-level people in the USA. 그래서 이 사람들 활동을 좀 살펴보면은 굉장히 공개적으로 친북 활동을 하고 있는데 옛날보다도 상당히 실력이 좋아져 가지고 이 종북 세력들을 갖다가 규합하는데 상당히 효과를 발휘하고 있습니다. 그래서 이 사람들은 상당히 영향력 발휘하고 있고 또 존경스럽다고 할까 그런 정도의 경지까지 달하고 있어서 상당히 유효한 활동을 우리에게는 위협적인 활동을 하고 있습니다. Even some high-ranking former U.S. officials, like a former Defense Secretary William Perry, he would never go to a 골동 정북 group because he's not 정북. But when a group says, 우리는 평화 통일 단체인데 꼭 우리 모임 오세요, then he will go to this group, but it's same member as the 정북 groups. 예를 들면 페리 국방장관이 옛날 같았으면 전혀 참고하지 않았을 텐데 이 사람들이 세력이 커져가지고 이 사람들이 뭐라고 하냐면 우리는 평화를 위한 사람들이다. 평화를 위한 단체다라고 하면서 페리 국무장관, 국방장관을 추천한 경우에 이 사람은 거절하지 않고 참가하는 경우가 생겼습니다. This unfortunate situation, this serious situation is made worse by the unfortunate fact that with a few exceptions, people like Susan Schulte and Greg Scarlacciu and myself and others, there's really no one who is representing in the U.S., representing the interests and explaining the concerns of the 애국 보수파 in Korea to the American public or even to the American 애국보사. There's not a lot of connection or cooperation. That's a problem. 저를 포함해서 아까 한두 사람 수잔 산체, 수잔 솔테 이런 몇 분을 제외하고는 이런 사람들을 대적해가지고 활동하는 사람들이 매우 적은 그런 상황입니다. Here's a picture of me in LA. 제가 LA에서 데모하고 있는 상황입니다. Here you have, not 민주당, but I know you all recognize this gentleman. He's from another party, but 이 사람 잘 아시죠? This, you see the sign he's holding, OK One Korea. That's 미국 내 친북 단체, but it's active in Korea. 한국 활동도 있습니다. 이게 미국 내 친북 세력인데 한국에도 이런 활동을 하고 있다고 알고 있습니다. This group, the leader of this group, her name is 정연진 in America. 정연진이라는 사람이 이게 리더를 하고 있는데요. She works closely with the 정북 groups and with American communist groups. She proudly goes to meetings in office of 미국 공산당. 미국 공산당과 이런 세력들과 아주 긴밀하게 연락을 취하면서 활동하고 있습니다. On the Facebook page of this group, 페이스북에 보시면은 OK One Korea라고 하는 recently there was posting maybe 1 year ago. 한 한 해, 두 해 전에 이런 게 있었습니다. In America, 미국에서도 the posting in Korean, in Hangul said, Americans are animals, they must be wiped off the earth. 미국인들은 짐승이다, 다 쫓아버려야 된다, 이렇게 진행하고 있습니다. Here you have a gentleman who you know, who visited LA. 잘 아시죠? He visited LA and he was sponsored by some 국좌파 진북 groups. LA에 와가지고 그 좌파 그룹인 중원 포럼인 이런 사람들하고 교제를 했었습니다. Here you have another member of the Minju Party. 민주당이 또 다른 분이죠. That was Mr. Yes. And there was an American Marxist. There was an American Marxist who wrote a Marxist for a left-wing magazine in U.S. and he wrote some article attacking the Korean government.
미국의 그 막스 레닌주의자가 하는데 한국 정부를 그 비방하는 글을 쓴 사람이 있습니다. So the Korean, at that time, under President Park, the Korean consulate in New York 정영사관 under President Park, called the magazine and said, we would like to make our version and give our response and make some correction to a mistake in article by this American Marxist. 그 미국 막시스트가 쓴 그 글을 보고 주미 뉴욕 정영사관에서 연락을 해가지고 박근혜 정부 때인데요. 연락해가지고 이 사람 그 막스주의자가 쓴 글이 잘못됐다, 시전하고 싶다고 했을 때. So this American Marxist made a big scandal, and he contacted his friends in Minjudong, and he said, censorship, terrible, but it's not censorship because all of the 외국 용사들 in America, the Tesa in America, always have this same practice of France, Brazil, Israel, every country. If there's some negative article, they can call the newspaper. We want to respond. We want to correct some fact. But when the American Marxist reported to Minjudong, Mr. Solon made a scandal, and he went to auditing meeting in the New York Yongsakwan and said, "Why are you doing censorship for Park Geun-hye's censorship?" But it was nonsense. It was 가짜 scandal. 그 서른 의원이 그 박근혜 정부가 센서십, 그러니까 그 언론 탄압을 하고 있다라는 식으로 막 주장을 했는데, 사실은 이런 그 엉뚱한 주장을 했을 경우에 그 총영사관이라든지 대사관에서 항의하는 것은 당연한 그 원래 일이었습니다. 그런데 이 사람이 와가지고는 센서십 하지 말라 이렇게 데모도 하고 항의도 하고 그랬었습니다. This was during the time of Park Geun-hye 대통령 반대 시위 in front of the 한인회 in LA. And LA 한인회 앞에서 그 박근혜 정부 반대 촛불 시위하는 장면입니다. Mr. Shin, a member of the Minjudong, Shin 의원인데요. 경민 의원이 여기 있고요. But he was there with members of the Chimbuk 단체 together. 같이 있었습니다. Why? This man here's a 목사, LA 평화의 교회, 종북교회, LA 신은미 is a member, and he's the LA 지역 6.15 실천위원 본부 and the 민족통신, all of the 미국 내 제미 종북 기독교인 지도자입니다. 네. 김기대이라고 합니다. 네. 평화의 교회. 네. 설명드렸습니다. Here you have another gentleman visiting LA, and you can see that he was also sponsored in LA by it was a pro-North group, 내일 여는 사람들. 그 친북 세력이 내일을 여는 사람들이라고 하는 단체에 지원을 받고 활동을 했습니다. This is a group again which cooperates with the pro-North forces. They co-sponsor, jointly sponsor event with 종북 단체, the 6.15 실천위원회, 제2동부 전국연합회, 미국 공산당까지. They meet in the same, have same meeting together, cooperate, 협력합니다. 제가 말씀드린 이 한 서너 단체하고 같이 활동하는 그 친북 단체입니다. The groups that I'm describing to you in America are not 보통 좌파 단체. They are 친북 단체. 그 사람들 좌파 단체가 아니고 친북 단체입니다. 저보다 한국말 잘하는. This is not Minjudong, but here is Ms. Shim from the Justice Party. 정의당의 심상정. Justice Party. And this is in New York, 노두돌, which is a 젊은 종북 단체 in New York, in USA. 예, 미국에 있는 노둑돌이라고 하는 젊은 그 종북 단체입니다. There you see many members of the various 종북 단체 there. 그 회원들인데요. And this group was founded in 1999 1999년에 설립돼가지고 at the recommendation of Song Do-yul. Song Do-yul visited New York from Germany and he assisted with the foundation of this group. 그 사람이 만든 그 단체이기도 합니다. And this group sends young Korean Americans on study tours, 주체사상 study tours to North Korea. Young Korean Americans. 그 젊은 한국 그 청년들을 갖다가 포섭해가지고는 북한에다가 사상 교육시키는 그런 그 활동도 하고 있습니다. For example, this lady is in USA one of the leaders of the. Her name is 현리 이현. 이현이라고 하는 여자인데요. Leader of the 미국 내 이석방 운동. 이석방 운동을 했고, 네. 북한 유엔 대표부 간첩들 좋은 관계도 있습니다. 네. 좋은 연결이 있습니다.
Here you have another famous gentleman. I think I know his name. His name is 법원에 봅시다. 법원에 봅시다. 법원에 봅시다. I think it's his name. That's his name. Now he has some chance to visit 법원, right? Before he 법원 봅시다. 지금은 법원 보고 있어요. 법원 가자 했는데 법원까지 생긴 사람입니다. And here he is with a member of the LA visiting. 한국 방문하는 내일 오는 사람들 미국 내 친북 인사. 내일 오는 사람들이라고 하는 단체 여성입니다. 성남 city. 성남에서 아마 왔을 겁니다. 성남시에서 오신 분일 겁니다. Here you see Miss Chu. 주를 아시죠? And she's meeting with the members of the LA. You can see here. 6.15 공동선언 실천 미서부 위원회. 이적단체. 이적단체입니다, 여러분. This lady is even a member of the Rogil Nam's 민족 통신, the 미친 정부 이상 미친 정부 단체 인사. 미친 정부 세력인 것 같습니다. 인사 중입니다. 네. 네. And here you have the famous Shin Mi with the famous former Korean Prime Minister. 미고 전 그 국무총리 유명한 분이죠. 네. Here is Women Cross DMZ. The famous front group, and there's a mayor. Women who cross the DMZ? Yes, Women Cross DMZ group, the meeting. 2015년. DMZ 그 휴전선을 뭐 그르는 무슨 여성들이라고 하는 단체의 그 회원들입니다. He opened the Seoul City Hall for a big event honoring this 친북 단체. 여기 이제 서울 그 시장이 이 사람들을 위해서. This is the famous American left-wing feminist leader Gloria Steinem, famous American feminist leader. 유명한 그 여성 운동가입니다. She's very famous. She once wrote that woman needs man like a fish needs a bicycle. 여자는 남자가 필요한데 like fish needs bicycle. Woman needs a man in life like a fish needs a bicycle. What the heck? 바이스클 자전거 타는 거. 자전거라 갈 정도로 말도 안 되는. 자전거를 할 정도로 여자를 남자라. 여자가 남자라다. And this is Christine An, one of the main and most dangerous pro-North lobbyists in 아주 the 위험한 그 Christine An. 친북 로비스트 크리스틴 안이라고 하는 여자입니다. She organized this 2015년 Women Cross DMZ with the advice of and the assistance of one 북한 간첩 at the 북한 UN 대표부. She closely is connected with the 북한 UN 대표부. 북한 연대하고 아주 친밀하게 관련된 사람으로서 그 휴전선을 건너는 여성들이라고 하는 단체에서 활동을 하는 사람입니다. And she's a friend of the current Korean government. They invite her to speak in some seminar in Seoul and Korea. She was here last week. 지난주 한국에 들어 방문했습니다. 지난주 한국에서 왔었는데 그 이야기도 많이 하고. 한국 정부 세미나에게 초대했습니다. 한국 정부에서 초대했습니다. 예. Here you have some members of Women Cross DMZ welcoming some the 국회의원들 and 여성 좌파 단체 Women Cross DMZ 환영. 예, 여성 좌파 단체들 그 활동 사진입니다. Here you have one member of some member mentioned welcoming 환영 the Women DMZ welcoming. 이 사람이 이제 한반도 어디로 가고 있는가 이 활동을 갖다가 홍보하는 그런 자료입니다. Here you have a statement by then it was called, the 새정치민주연합, welcoming message welcoming Women Cross DMZ, the 친북 단체, 크리스티나 한국 방문 2015년 환영합니다. And the 대표인 who wrote this statement was 이거 갖다가 그 대표가 2015년에 2015년에 평화극기 여성 DMZ 여성의 힘으로 하는 그 프로젝트를 수행하는 그 활동을 할 때 환영하는 그 글입니다. Here are two pro-North activists from the 노두돌 group, the 친북 group, 정북 group in New York. 노두돌 그룹이라고 친북 단체 두 사람입니다. This is the lady I showed you before who met with Ms. 심상정, the 이현. 심상정과 이현을 만난 그 여자입니다. Before 2017, they were 출입금지, not allowed to enter Korea because they have a connection with 북한 UN 대표부 간첩. So during Park-geunhye's presidency, they were not allowed to enter Korea. 2017년 박근혜 정부에서는 그 우리나라에 들어올 수 있는 상황이었는데 2016년 그때는 출입 금지가 돼서 우리나라 못 왔었는데
최근에 온 겁니다. But now allowed to enter Korea. Now door 지금은 is open. 한국에 Welcome, welcome. 문이 크게 환영합니다. 열려가지고 지금 뭐 친북 정권이니까 환영합니다, 환영합니다. 이 사람들이 한국에 오고 있습니다.